Всем привет, добро пожаловать на канал Games for Gamers, с вами по-прежнему я, Марио. Мы продолжаем играть в Fallout 4. Да, выход серии у нас немножко подзадержался, но Новый год, Рождество, всякие праздники, сами понимаете. Но я вас все это время старался радовать другими видео, но к Fallout мы все равно вернулись. Нам нужно его допройти. И я так понимаю, до конца, в принципе, должно, по моим ощущениям, не так уж много остаться. Для начала, что я бы хотел сделать? Я бы хотел сгонять к Вирджилу, отдать ему его лекарство. Вот. Это то, с чего я хотел бы начать именно, потому что, не зря же, в конце концов, мы его добывали. Вот. А потом посмотрим, что у нас будет. Так, в скалистую пещеру переместились. Радиация тикает, да, ничего не поделаешь. Силовую броню мы не таскаем, комбинезон тоже не одевали. Ничего страшного, немножко радиации похапаем. Я думаю, нас-то не сильно. Ну. Ага. Сработало. Да. Держи. Retrovirus has matured nicely. Density gradient is high. Recombinant counter-intron sequences look stable. Transcriptive exon strands have formed. So it's good. There's only one way to find out. Ну давай. Right. Here we go. Here we go. Одну из двух, либо он сейчас станет. Либо он станет супер-пупер мутантом. Мне кажется, или это меньше стал? Ну? Virgil? Sorry. Was there something else? How long will it take? I don't know. Nothing like this has ever been tried before. I'm going to rest for a while. I'm back in a few days. Maybe a week, and... well, I guess we'll see. In any event, you kept your end of our bargain. Thank you. Ну, я рад. Я рад, что смог тебе помочь. Так, теперь... разное. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь я сюда забегу, узнать, сработало все-таки или нет. Так, прерванные воспоминания. Поговорить с доктором Амари. Это что у нас такое? Угу. Раздор. Поговорить с Ньютоном Берли. Поговорить с отцом, добраться до дома. И давайте раздор еще. Развалины института. А здесь что? Добраться до дома. Грей Гарден. Развалины института. Погнали в институт, сгоняем. Ага, отсюда прям я не могу переместиться. Хорошо, давайте выйдем. Выйдем и рванем с улицы. Сейчас мы там радиации, наверное, нахватаемся. Ну и фиг с ним. Я думаю, это терпимо для нас сейчас. Угу. Быстренько телепорт обратно. На самом деле, я бы очень хотел, чтобы Вирджилу это помогло, потому что, вроде он дядька неплохой. Хотя, кто знает, как бы... Я с ним до того, как он стал таким своеобразным, знаком не был. Поэтому начнем с антирадина и очищенной водой запьемся.
Да, конечно, конечно. Так, в чем у нас здесь проблема? Будем разруливать. Все-таки как-никак, как бы глава института теперь. I know you can hear me. Now open this. What's going on? What's the use? Dr. Higgs and Dr. Loken have decided to protest your appointment as father's successor. They've taken control of the bioscience security systems and cut off our food supply. Have they made any demands? Not yet, but I expect they'll demand that you renounce all ties to the Institute. Ну, это вряд ли. It's one thing to protest, but this is going way too far. Look, I can see that you're angry, but please, talk to them before resorting to more violent measures. I can unlock the maintenance tunnel that leads to the bioscience observation room. From there, you should be able to communicate with Higgs and Logan. If you can't reason with them, you can use this holotape to access the command functions on the observation room terminal. That should give you some options. Just please, try to talk to them first. Use violence only as a last resort. Ну, ладно, я постараюсь. Так, сохранимся. Here we are. Just give me a moment. There, it's unlocked. Хорошо. Сейчас узнаем, чего они хотят. То есть, как бы, синтов они на меня уже отправили, да? Нормальный ход. Турель. Но судя по пип-пип, это турель. Так, турель вырубаем. Я уже ничего не хочу лутать. Я хочу узнать, чем все это дело закончится. Лаборатория ВР. Это не то. Ну давай, ладно. Steam воткнем. Aha! I thought I heard something. Made it past the guards, Impressive. Dr. Ну давай Higgs, поговорим. If you've come to change our minds, then you're wasting your time. you're upset. I get it. You've made your point. Now, open the door. I'm not taking orders from you. You haven't earned my respect, and you never will. Дайте мне шанс. Father believes in me. The least you can do is give me a chance. How could you hope to lead us when you hardly know anything about what we do? I'm sure you mean well, but you must see that it's an impossible task. I'm under no illusion that this will be easy. Your determination is admirable, if misguided. The truth is simply this. You have no idea what it means to be the director of the Institute. Can't you at least give me a chance? A chance? What do you think, Max? The most fastidious researcher. Sometimes take a leap of faith. Let's give it a try. Very well, then. Open the door, and let's return to the fold. Abort command override and resume normal function. Ну, отлично. А что я мог здесь сделать? Объявление отдела. То есть можно было вставить как бы голозапись, наверное. Need the key. Так. ZT Invaders. Вирус. Блин, у меня столько голозаписей, я не знаю, какую включать-то. Рецепт пива, присоединитесь к подземке. Такое палево вообще.
status. All functions normal. Угу. Ну давай, открывай. The door's unlocked. Since Defense Protocol 1. I honestly thought Dr. Lee or Dr. Holdren would be appointed to succeed Father. Greetings, sir. Отлично. Synths aren't human beings. Ну, вроде разрулили. Начинать как бы с... Hey, Doc. Bravo. I admit I was fearing for the worst, but I can see that I underestimated you. Угу. I'm just glad they listened to reason. Indeed. There is one further matter to discuss. Obviously, some kind of disciplinary action must be taken here. The question of what form it takes is up to you. Казните их. Put Испытательный them on срок. probation. Limit their access to quarters and non-working areas. That's more than fair. I'll see to it that everyone's notified. I'll take that holotape back. I also wanted to offer you something as a more personal expression of gratitude. I know that your work often takes you to the surface where supplies are scarce. I gathered these items together for you. I think you'll find them useful. Винт. Винт я не употребляю, спасибо. Антирадин. Ну, антирадин это здорово. Антирадина много не бывает. Так, погнали. В западни. В Грей Гарден, значит, рвем. Ну, конечно, жалко, что со всеми. Ну, с другой стороны, как бы, да, много хороших людей повстречали, много говна всякого, которое тут живет. Но, тем не менее, семья — это семья. В конце концов, все затевалось и начиналось ради этого. Как бы я уже до этого объяснял свою позицию, поэтому плевать на всех. Семья прежде всего. Остальное вообще не имеет значения. Важна только семья. Так. Сохраняйся. Минитмен. What's going on here? You're an unexpected surprise. I could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know Чё, quite упал, what что they're ли? against, but it's good you're here to help. How did you hear about this? Угу. You've done good work. Thank you. Sir, so, how do you want to play this? We thought about trying to lure them out here, since it'd be easier to kill them. But then we Я думаю, вам валить we отсюда probably надо. ought to storm the place, to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right? So, you want to lead the charge? No one is going to do anything. Tell your men to stand down. I don't... Are you kidding me? If we don't do something now, they're gonna take that poor guy wherever it is they go. And we'll have failed. Again. Are you gonna order the attack or not? Так, пойдем наваляем. Это приказ рискнуть его жизнью. This whole thing is just a misunderstanding. A misunderstanding. Can't wait to hear this. Explain to me how this is a misunderstanding. Давай попробую. The Institute wants the same things you do. We can find a way to work together. I don't know about that, but look, if nothing else, you'd best get in there and make sure that man's okay. I'll make sure no one makes a move on him in the meantime. But, well, you'd better be right about this. Ну, отлично. Погнали, узнаем. Ферма Грей Гарденов. Сезам, откройся. Ну, уж этих ребят я точно не хочу убивать. Синт. Синт. Thank God you're here. Привет. Starting to worry we might not make it out of this mess. Плохая It wouldn't организация. have been such a mess if you handled it differently. I never claimed to be suited for field work, and I explicitly stated that when given this assignment. Besides, it's not my fault that Wallace called in those savages. Those are good men out there.
You have no right to insult them like that. Those good men of yours wanted to kill me. Forgive me for not thinking terribly highly of them. Can we just get on with this, please? I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Послали именно вас. Много усилий. Она того стоила. If he's really important to the Institute, then it's worth it. You're right, I suppose. I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him, to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. Он не What do you ус. mean, get Wallace? You don't have him already? I know. There's just, well, there's a slight problem with that. He doesn't want to go with us. I was Я сам thinking, поговорю. maybe you could try and talk to him. Нет проблем. I'm sure I can get him to see reason. I hope so. We really need him. Так, сохраниться. Mr. Wallace, I'm here to talk to you. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? Don't be ridiculous. Of course I'm not a robot. That's exactly what a robot would say. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute shows up. Well, it's not happening to me. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Fine, fine. What do you want from me? Mr. Wallace, would you be willing to help the Institute? Help the Institute. But aren't they? I'm the bad guys? Нет. The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Whatever research you wanted to perform, anything, it's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. Сделать мир лучше. Подумайте о будущем. You'd be helping us create a better world. That sounds good. Okay, fine. I'll go. You must be pretty excited being named the next director. Okay. I think we've got this under control now. Thanks. I mean, thanks for the assist. Ну и пошли вы. Hey, I'm here to help. You're welcome. I really mean it. I owe you one. I'll see you back in the Institute. Так, забирайте. Пойду я с ребятами поговорю. Скажу, чтобы они валили. А у нас все в порядке. Я вообще не понял, какого фига минитмены в этот блудняк вписались. Hey, John. Валите отсюда, Кыш. Ну. Hello, sir. Hello, hello. Так. Ну, погнали. Человек, который мне порекомендовал качать харизму до максимума, дружище, ты шикарен. Спасибо тебе большое. На самом деле лучше потрещать, как бы, и все будет в порядке, чем разборки устраивать. Война с минитменами еще не нужна. У нас братство, подземка, еще и этих. Много слишком. There you are. Вот это и Шон. Stress how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. Ну, With his help, отлично. Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. I'm proud to help the Institute. Here's hoping it all pays off. At this point, there is no doubt.
It will succeed, and very shortly. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do it. That's a good idea. Hopefully we can prevent violence and save some lives. Yes, that is one goal. And if you are to be the new director of the Institute, you should be the one to do it. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow the script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine. Так, ну давайте толкнем речь какую-нибудь. For years now, you have suspected that the Institute still exists. That we are among you. It is true. But it is not the whole truth. We're here. And we are. Будущее. The future. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today, we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist. Ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your... Вашего жалкого существования, вашей частной жизни, ваших бессмысленных дрязг, вашей частной жизни. Personal freedoms. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in... Ненужное осложнение, ваше истребление, общую трагедию. Unnecessary difficulties for all parties. Rest easy. Know that the future is... looking bright. And that mankind will thrive under our guidance. Как-то так. Well, that was interesting. Perhaps not what we originally intended, but it will certainly get your point across. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? Свежий воздух Use some хорошо. fresh air. A quaint phrase, though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then. Окей. Окей. Куда нам там надо? Перенастроить передатчик. Рынок Diamond City. Сейчас прям в наглую, прямо в городе там с телепорта появимся, пусть они все офигеют. Мы теперь мега крутые. Ну, даже, ну, вообще как бы, а кого нам теперь бояться-то? Братство не справится. Кто еще? Подземка. Ну, синтов периодически, то, что они там воруют. Они тоже не справятся. Так, сохраняемся. И погнали. Перенастроим передатчик. Где-то здесь. Такая будка, я здесь даже не был никогда. Так. No wonder it isn't broadcasting at full power. Привет. Hi. I don't, okay. I usually don't. This is why. Так.
Что тут? Радиоштука с дисками. Don't break my stuff if you don't mind. Так, сохранимся и разберемся. Так, гнездо для радиооборудования. Я не знаю, установить штуку с диском. Нет, это не то. Давай попробуем. Hey, I mean, hi. Again, hi. Hi. Ну и... Видимо, не так, да? С кнопками, с дисками. Хорошо. This radio station, you'll notice Так, это не так. there are any other ones. Давай. Нет. С этими, с трубками. Давай. Угу. Ну, отлично. Не понял. Don't break my stuff if you don't mind. Да прекрати заикаться, все в порядке, не собираюсь я ничего ломать, ты чего? У меня что-то пибой перестал работать, мне это не нравится. Круто. В общем, у меня перестал работать пибой, ребят. Вот как-то так. А в институт я могу только телепортнуться. Причем на самом деле, то есть не быстрое перемещение, там не fast travel, это именно... Давай попробуем поторговать. Отлично. Карту мира, пожалуйста. Будем считать починил. Говорят, какие-то патчи повыходили. Честно, я даже не следил. Ну что-то там скачивалось, да. Ну... У меня и без патчей все работало отлично. На самом деле. Да я бы не сказал, что прям аж массу проблем. Так. По чутка. Погнали. Ну, пора речь нашу толкать. Надеюсь, она понравится. Реактор института. Ну и хорошо. Давай. Почти на месте. Сколько лет ему тут? Костюм с капюшоном для чистой комнаты. Ну-ка, жилеты и слаксы. Это что? Тир-1, вакуумная лампа. Это лифт какой-то. Ладно, погнали. Так, вон реактор наш. Угу. Enjoy your trip to the big city. It's done then. The transmitter has been modified. Все готово. Everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. My friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort,
The time has finally come to start our reactor. No longer will we be forced to compromise to survive. No more will we need worry about outpacing our resources. My father and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish, and we look forward to achieving even greater things in the future. The Institute is now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. Ну, теперь можно запускать. Сезам, закройся. Угу. Так, состояние реактора. Уровень радиации в реакторе низкий. Внимание при входе реактора. Угу. Запустить протокол. Угу. Ну-ка. Высокий. Отлично. Sean. It's almost hard to believe. After all those years of hard work, here we are. We've arrived. Look what you've made possible. Good work, didn't I? Yes. Yes, you did. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend. You should be there as Director. Угу. Ух ты. Нехило так. Ну ладно. Погнали. На совещание директората. А чё он там стоит, радиация-то впитывается? Диктофон. Он что, умереть хочешь, что ли, или чё? Ладно. Музыка вообще обалденная, просто обалденная. Мне очень нравится. I wasn't expecting you to let us live. That surprised me. I have to admit, the third-generation sensor really something. Может, вы это самое... One day, I'll design a more efficient reactor to replace that old bunker in the basement. Remember to practice good sanitation habits at home. Да, завались, тупой дроид. Я здесь теперь главный. Я здесь босс. Так. Сюда. You are authorized to access my stock of supplies. Ну, покажи. A few minutes to browse. Оружие. Чего у тебя тут интересного есть? Угу. Угу. Комбинезон института. Да, неплохо. Нагрудник синта второго поколения, нагрудник синта третьего поколения. Форма охотника. Халат главы отдела института. Надо подумать. Давай. А я тебе знаешь что? А я тебе вот это отдам. И мы с тобой договорились. Так. Ну вот как-то так. На собрание негоже это самое в броне заваливаться, да?
А, еще выше. Здоровье и счастье неразрывно. Ну, конечно. Ну, привет, друзья. Давайте пообщаемся с вами. Так. I'm happy to be here, Dr. Fillmore. I hope I do the position justice. I'm sure you will. Right now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project power to a much greater degree. Пойти войной, повысится качество жизни. I'm sure the reactor will improve everyone's life. It's a great accomplishment. Yes, but it's not just that. The Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's just spit it out, shall we? The Directorate has decided that the Brotherhood of Steel need to be eliminated. As the incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? Свести население к минимуму. Ага. Но они не отстанут. I agree. We hit them hard, before they have time to react to our new position. Good. That's just what I wanted to hear. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? I'd like to make a well-informed decision. Well, if we increase synth production, we'd be able to deploy more of them to the Commonwealth to aid in our operations. Weapon development would improve the weapons we have available to us now, making our synths more effective in the field. Which would you prefer we focus on? Разработка оружия. I've seen enough to know that weapons are the key to winning wars. Let's focus on weapons development. As you wish. The advanced systems folks will get to work immediately. Thank you very much for your time, sir. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. Ну, отлично. Так, ну что, здесь мы закончим. Продолжим уже в следующей серии. Ну, а пока всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали, а также вступать в наш паблик ВКонтакте. С вами был Марио. До скорых встреч всем и пока-пока.